Marathon Geography Part 4. These are the questions of the year, the concerned chapters, the collection of discarded materials, and converting them into useful products is recycling. The collection of discarded materials and converting them into useful products is recycling. Give a reason for a substantial rise in e-waste in India. It is due to the rapid growth of technology and the short lifespan of electronic devices, leading to frequent upgrades and disposal of old gadgets such as smartphones, computers, and television. It is due to the rapid growth of technology and the short lifespan of electronic devices, leading to frequent upgrades and the disposal of old gadgets such as smartphones, computers, and television. Next, what is dumping? Dumping is the practice of disposing waste materials in large quantities, often in open landfills, water bodies, or unauthorized sites. It can lead to environmental pollution and health hazards. Dumping is the practice of disposing waste materials in large quantities, often in open landfills, water bodies, or unauthorized sites. It can lead to environmental pollution and health hazards. Next, as a responsible citizen, how would you contribute to reduce and manage the waste generated in your surroundings? Explain by giving suitable examples. As a responsible student, I can contribute towards reducing and managing waste in my surroundings in the following ways: by practicing the 3 R's: reduce, reuse, recycle. I will minimize waste by reducing unnecessary consumption, reusing materials for old materials, for example old notebooks for rough work, and recycling paper, plastic, and metal waste. আর কি করতে পারি? Spreading awareness. I can educate my friends, family, community waste about waste segregation, composting, and harmful effects of improper waste disposal. আর কি করতে পারি? Segregation of waste. I will ensure that waste is properly segregated into biodegradable মানে food waste, garden waste, non biodegradable যেমন plastic, glass categories to facilitate recycling and composting. These are all the questions of 2025. Next question. In empty soft drink can is used as a pen stand. এটা কিসের example? Reuse. Old scrap papers are used to manufacture handmade papers. এটা কি? Recycle. No food is wasted in the household. এটা হচ্ছে reduce. Give a reason for the following. এবার organic manure should replace chemical fertilizers. কেন? Organic manure should replace chemical fertilizers because it improves soil fertility, enhances soil structure, and does not cause pollution or harm beneficial microorganisms. তাহলে mainly কি? Improves soil fertility, does not cause pollution, harm does not does not cause any harm to the beneficial microorganisms like chemical fertilizers which can degrade soil quality over time. Next question. There should be a ban on the use of polythene and plastic products. There should be a ban because they are non biodegradable, leading to severe environmental pollution, harming wildlife, and clogging drainage systems. There should be a ban because they are non biodegradable, leading to severe environmental pollution, harming wildlife, and clogging drainage systems. Next, give reason. Manual handling of waste must be avoided because it exposes workers to harmful bacteria, toxic chemicals, and sharp objects, increasing health risks such as infections and respiratory diseases. এরপর নেক্সট আইসিএসি 2024 এর কোয়েশ্চেন, which of the following is a biodegradable waste? 2025 এর কোয়েশ্চেন গুলো কি ছিল? কালেকশন
of discarded materials and converting them into useful products হচ্ছে রিসাইক্লিং হয়। কেন সাবস্টেন্সিয়াল রাইজ ই ওয়েস্টে হচ্ছে কারণ ডিউ টু র্যাপিড গ্রোথ অফ টেকনোলজি আর শর্ট লাইফ স্প্যান অফ টেকনোলজিক্যাল ডিভাইসেস লিডিং টু ফ্রিকুয়েন্ট আপগ্রেডস, ডিসপোজাল অফ ওল্ড গ্যাজেটস যেমন স্মার্টফোনস, কম্পিউটার্স, টেলিভিশন। এই কারণে আপগ্রেডেশন, ডিসপোজাল, short lifespan এইসব কারণে। What is dumping? Dumping is the practice of disposing waste materials in large quantities often in open landfills। ওয়েস্ট জিনিস ওপেন ল্যান্ডফিলে ফেলা আর ওয়াটার বডিজ বা আনঅথরাইজড সাইটস, ইট ক্যান লিড টু এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড হেলথ হ্যাজার্ডস। এরপর পরের কোয়েশ্চেন কি, অ্যাজ এ রেসপন্সিবল সিটিজেন তুমি কি কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারো, রিডিউস অ্যান্ড ম্যানেজ দ্য ওয়েস্ট জেনারেটেড বাই ইউর সারাউন্ডিংস, এক্সপ্লেইন বাই গিভিং সুটেবল এক্সাম্পলস। এবারেও এক্সাম্পল দিচ্ছে বাই প্র্যাকটিসিং 3R, রিডিউস, রিউজ, রিসাইকেল। রিডিউস কিভাবে করতে পারি, আই উইল মিনিমাইজ ওয়েস্ট বাই রিডিউসিং আননেসেসারি কনজাম্পশন, reusing materials, for example old notebooks for rough work, and recycling paper, plastic and metal waste এইগুলো করতে পারি। তারপরে স্প্রেডিং অ্যাওয়ারনেস, মিনিমাইজ ওয়েস্ট বাই রিডিউসিং আননেসেসারি কনজাম্পশন, এটা একটা করলাম। স্প্রেড করতে পারি অ্যাওয়ারনেস, এডুকেট করতে পারি ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি, কমিউনিটিকে। ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন, কম্পোস্টিং, হার্মফুল এফেক্টস অফ ইমপ্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল, এটা নিয়ে মানে স্প্রেড করতে পারি অ্যাওয়ারনেস। আর কি করতে পারি, সেগ্রিগেশন অফ ওয়েস্ট, যাতে আমি বায়োডিগ্রেডেবল যেমন ফুড, গার্ডেন ওয়েস্ট এগুলো, আর নন বায়োডিগ্রেডেবল যেমন প্লাস্টিক, গ্লাস এইসব ক্যাটাগরিতে ওয়েস্টকে সেগ্রিগেট করতে পারি, দিয়ে ক্যাটাগরিজ টু ফেসিলিটেট রিসাইক্লিং অ্যান্ড কম্পোস্টিং। এরপর এমটি সফট ড্রিঙ্ক ক্যান বি ইউজড অ্যাজ পেন স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে রিইউজ। আর ওল্ড স্ক্র্যাপ পেপার্স আর ইউজ টু ম্যানুফ্যাকচার হ্যান্ডমেড পেপার্স, এটা হচ্ছে রিসাইকেল। আর নো ফুড ইজ ওয়েস্টেড ইন দ্য হাউস হোল্ড, এটা হচ্ছে রিডিউস। এবার গিভ আ রিজন ফর দ্য ফলোইং, কয়েকটা রিজন দাও। অর্গানিক ম্যানিওর শুড রিপ্লেস কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স, কেন অর্গানিক ম্যানিওর রিপ্লেস করা উচিত কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার, তার কারণ অর্গানিক ম্যানিওর সয়েল ফার্টিলিটি বাড়ায়, এনহ্যান্স করে সয়েল স্ট্রাকচারকে, পলিউশন তৈরি করে না, হার্মফুল মাইক্রো অর্গানিজমসকে মারে না, আর কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স ডিগ্রেড সয়েল কোয়ালিটি ওভার টাইম। আর দেয়ার শুড বি আ ব্যান অন ইউজ অফ পলিথিন অ্যান্ড প্লাস্টিক প্রোডাক্টস, কেন কারণ দে আর নন বায়োডিগ্রেডেবল, লিডিং টু সিভিয়ার এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনস, হার্মিং ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ক্লগিং ড্রেনেজ সিস্টেমস। এরপর ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং অফ ওয়েস্ট মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড, কেন না ইট এক্সপোজেস ওয়ার্কার্স টু হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া, ওয়ার্কারদের হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া, টক্সিক কেমিক্যাল, শার্প অবজেক্টে এক্সপোজ করে দেয়, হেলথ রিস্ক বাড়িয়ে দেয়, ইনফেকশন আর রেসপিরেটরি ডিজিজ বাড়িয়ে দেয়। এরপর 2024 এর কোয়েশ্চেন্স, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট, ওয়েস্ট পেপার একটা বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট। এবার বলছে ফোর বিনস আর দেয়ার ইন দ্য পিকচার, চারটে উইথ রেফারেন্স টু দ্য পিকচার হুইচ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট মেথড ইজ ডিপিক্টেড হিয়ার, এটাকে বলে ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন। এবার স্টেট ওয়ান ওয়ে ইন হুইচ দিস মেথড মে বি ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাট আওয়ার হোম, একটা ওয়ে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যেতে পারে আমাদের হোমে। ওয়ান ওয়ে টু ইমপ্লিমেন্ট ইজ বাই সেলিং অল সেপারেট, setting up separate bins for organics and non-recyclable materials to ensure that different মানে রিসাইক্লেবল, নন রিসাইক্লেবল, বায়োডিগ্রেডেবল, নন বায়োডিগ্রেডেবল এইসবে তে ভাগ করা, টু এনশিওর দ্যাট ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েস্টস আর কালেক্টেড অ্যান্ড ডিসপোজড প্রপারলি। এবার এর মধ্যে কোনটা বায়োডিগ্রেডেবল ওয়েস্ট, ওয়েস্ট পেপার। চারটে ওয়ে যে মেথড মে বি ইমপ্লিমেন্টেড এট আর হোম, ওই যে একটা ওয়ে হচ্ছে সেপারেট বিনস রাখা উচিত, অর্গানিক ওয়েস্ট, ইনঅর্গানিক ওয়েস্ট, রিসাইক্লেবলস, নন রিসাইক্লেবল, বায়োডিগ্রেডেবল, নন বায়োডিগ্রেডেবল, এই ধরনের যাতে তারা কালেক্টেড আর ডিসপোজড প্রপারলি হয়। এক্সপ্লেইন হাউ ওয়েস্ট অ্যাকিউমিলেশন ক্যান বি হার্মফুল, harmful gases released from waste can cause lung diseases while mercury from waste can lead to Minamata disease, a severe nervous system disorder, মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার তৈরি করে দিতে পারে। হার্মফুল বলছে এক্সপ্লেইন হাউ ওয়েস্ট অ্যাকিউমিলেশন ক্যান বি হার্মফুল, কি কিভাবে হার্মফুল হয়ে উঠতে পারে। হার্মফুল গ্যাস যেগুলো রিলিজড হয় ওয়েস্ট থেকে সেগুলো কজ করতে পারে লাং ডিজিজ, while mercury from waste can lead to Minamata disease, a severe nervous system disorder. Hazardous nuclear waste especially dangerous because of its long term harmful effects, hazardous nuclear waste খুব ডেঞ্জারাস
লং টার্ম বা হার্মফুল এফেক্টের জন্য ওয়াটার বডিজ ওয়েস্ট রিডিউসেস অক্সিজেন লেভেল, ওয়াটার বডিতে ওয়েস্ট অক্সিজেন লেভেল কমিয়ে দেয়, কজিং ডেথ অফ অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজমস, প্রচুর অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজমস এর ডেথে থ্রু আ প্রসেস কল্ড ইউট্রোফিকেশন। In water bodies, waste reduces oxygen levels, causing death of aquatic organisms through a process called eutrophication. Toxic chemicals in the waste also enters the food chain, causing harming aquatic lives through a process of biomagnification. এবার বলছে toxic chemicals in the waste enter the food chain and cause harm to the aquatic lives through a process of biomagnification. তারপর কি বলছে, when waste is not disposed of properly it seeps into the ground and pollutes groundwater. যখন ওয়েস্ট কে ঠিক মতো ডিসপোজ অফ না করা হয় প্রপারলি তখন ওটা গ্রাউন্ডকে মানে গ্রাউন্ডের সিপ করে যায় and pollutes groundwater level which is an important resource for drinking and farming. এই গ্রাউন্ড ওয়াটারটাই আবার যদি গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলকে পলিউট করে দেয়, ওয়েস্ট সিপ হয়ে গিয়ে, তাহলে when waste is not disposed of properly it seeps into the ground and pollutes groundwater which is an important resource for drinking and farming. তারপরে accumulated waste also ruins the natural beauty of an area, producing foul smell of polluted water. It creates dirty conditions allowing flies, mosquitoes and rodents to breed. Accumulated waste of an area aesthetic beauty নষ্ট করে এরিয়াটার, produces foul smell and pollutes the water. It creates dirty conditions allowing flies, mosquitoes, rodents to breed. এবার পরের question, how waste generated in the following sectors may be made useful. আবার হাউসহোল্ডে কি কি বিভিন্ন সেক্টরে কি কিভাবে ওয়েস্টকে জেনারেটেড যে সেগুলোকে কিভাবে ইউজফুল বানানো যেতে পারে। হাউসহোল্ড ওয়েস্টকে কি করা যেতে পারে, কিচেন ওয়েস্ট সাচ অ্যাজ ভেজিটেবল পিলস অ্যান্ড ফুড স্ক্র্যাপস ক্যান বি কম্পোস্টেড টু ক্রিয়েট নিউট্রিয়েন্ট রিচ কম্পোস্ট ফর গার্ডেন্স। কিচেন ওয়েস্ট যেমন ভেজিটেবল পিলস, ফ্রুট স্ক্র্যাপস এগুলোকে কম্পোস্ট করা যেতে পারে টু ক্রিয়েট নিউট্রিয়েন্ট রিচ কম্পোস্ট ফর গার্ডেন্স। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট লাইক ব্যাগেজ, BAGASSE baggage, a byproduct of sugarcane is used to make cardboard which helps to reduce deforestation. এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যেমন ব্যাগেজ একটা বাই প্রোডাক্ট অফ সুগার কেন, এটা কি করে, এটা মেক কার্ডবোর্ড which helps to reduce deforestation. আর কি করে, molasses by product of the sugar industry is used in distilleries. সুগার কেন যে না molasses by product of sugar industry, এটা কি করে, used in distilleries 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 to produce alcohol, showcasing its value in the beverage and chemical industries. Fly ash, a byproduct from coal fired power plants, can be coal fired FYRED দরকার নেই, byproduct of power plants can be utilized to make bricks, cement and for building roads, reducing dependency on traditional materials. A scrap from steel plants can be used in mini steel plants to produce new steel products, conserving রিসোর্সেস অ্যান্ড এনার্জি। তাহলে হাউস হোল্ড ওয়েস্ট বা কিচেন ওয়েস্ট কি করা উচিত, ভেজিটেবল ফিলস অ্যান্ড ফুড স্ক্র্যাপস ক্যান বি কম্পোস্টেড টু ক্রিয়েট এ নিউট্রিয়েন্ট রিচ কম্পোস্ট ফর গার্ডেন্স। আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট যেমন ব্যাগেজ বাই প্রোডাক্ট অফ সুগার ইন্ডাস্ট্রি টু ইউজড টু মেক কার্ডবোর্ডস which help to reduce deforestation. Or molasses byproduct of sugar industry is used in alcohol industry, showcasing its value in the beverage and chemical industries. Are fly ash byproduct of
fired power plants FYRED এটার নেটে সার্চ দেখতে হবে, সার্চ দিতে হবে FYRED power plants can be utilized to make brick, cement or for building roads, reducing dependency on traditional materials. Scrap from steel plants can be used in mini steel plants to produce new steel products to produce new steel products for conserving resources and energy. Next, agriculture, manure and other organic farm waste can be utilized in biogas plants to produce biogas, which can serve as a clean and renewable source of energy for cooling and heating. Manure or other organic farm waste can be utilized in biogas plants to produce biogas, which can serve as a clean and renewable source of energy for cooking and heating. এগ্রিকালচারে কি হয়, ম্যানিওর আর আদার অর্গানিক ফার্ম বেস্ট কি করা হবে, ইউটিলাইজড বায়োগ্যাস গ্যাস প্লান্টে ইউটিলাইজ করা যায় টু প্রডিউস বায়োগ্যাস উইচ ক্যান সার্ভ অ্যাজ আ ক্লিন অ্যান্ড রিনিউয়েবল সোর্স অফ এনার্জি ফর কুকিং অ্যান্ড হিটিং। এরপর গিভ টু ইউজেস অফ কম্পোস্টিং। কম্পোস্টিং ইউজ কি, ইট এনরিচেস সয়েল উইথ নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ইমপ্রুভস ইটস টেক্সচার প্রমোটিং বেটার প্লান্ট গ্রোথ। কম্পোস্টিং কি করে, enriches soil with nutrients and improves its texture। সয়েল কে এনরিচ করে নিউট্রিয়েন্টস দিয়ে, মানে উইথ নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ইমপ্রুভস ইটস টেক্সচার প্রমোটিং বেটার প্লান্ট গ্রোথ। আর it also reduces the amount of organic waste that would otherwise end up in landfills। কম্পোস্টিং কি করে, রিডিউস দি অ্যামাউন্ট অফ অর্গানিক ওয়েস্ট that would otherwise end up in landfills। এটা যাতে ল্যান্ডফিলে এন্ড আপ করে। দিস এইডস ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। তারপর ইট হেল্পস ইন ওয়াটার রিটেনশন। কম্পোস্টিং ওয়াটার রিটেনশনে সাহায্য করে, মেকিং দ্য সয়েল কম্প্যাক্ট অ্যান্ড প্রুভিং ইটস স্ট্রাকচার, সেভস এনার্জি। তো কম্পোস্টিং কি করে, হেল্পস ইন ওয়াটার রিটেনশন, মেকিং দ্য সয়েল কম্প্যাক্ট অ্যান্ড ইমপ্রুভিং ইটস স্ট্রাকচার। আর এটা করে সেভস মানি। Uses of composting, এটাই enriches the fertility of the soil, it is মানে it is ইয়ে কি বলে, pollution, it does not create pollution, it aids in waste management, helps in water retention, making the soil compact and improving the structure, saves money. Next question, why are landfills set up far away from the city? Landfills are located far away from the city because landfills help to prevent the spoilage of the city's landscape and reduce the spread of pollutants from garbage, which include greenhouse gas emission। সিটির ল্যান্ডস্কেপকে ভালো রাখে আর reduce spread of pollutants from garbage which includes these garbage include greenhouse gas emission, create greenhouse gas emission। It prevents health problems and pest infestations which could endanger the well-being of residents। It prevents health problems and pest infections। এই দূরে ল্যান্ডফিল রাখার ইয়ে হচ্ছে হেলথ প্রবলেম কমায় আর পেস্ট ইনফেস্টেশন কমায়, হুইচ কুড এন্ডেঞ্জার দ্য ওয়েল বিইং অফ residents। আর কি করে, it helps to prevent groundwater contamination। groundwater contamination কমায়। landfills need a large amount of space, placing them far away from the city um, placing them far away from the city helps save urban land and ensures that the city remains clean and hygienic। landfills এর প্রচুর জায়গা লাগে, placing them far away from the city helps save urban land and ensures that the city remains clean or hygienic। next question, এবার ICSE 2023, which of the following methods of waste disposal is harmful? Dumping, composting, segregation, vermicomposting are safe waste disposal methods, while
না, ডাম্পিং হচ্ছে সেফ ওয়েস্ট ডিসপোজাল মেথড নয়, ডাম্পিং ইজ হার্মফুল। বাকিগুলো যে কম্পোস্টিং, সেগ্রিগেশন, ভার্মি কম্পোস্টিং আর সেফ ওয়েস্ট ডিসপোজাল মেথডস। এবার ওয়াই শুড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বি প্র্যাকটিসড ইন এভরি স্কুল? Waste management helps teach students about the importance of protecting the environment, and waste can impact the natural world. Students can learn about the negative effects of waste on the environment and how they can take action to reduce waste. Key waste management ki kore teach students about importance of protecting the environment আর কি করে, and waste can impact আর এটা শেখায় যে how waste can impact the natural world. Our students can learn about the negative effects of waste on the environment and how they can take action to reduce waste. এরপর কিভাবে তারা অ্যাকশন নিতে পারে রিডিউস করার জন্য ওয়েস্ট, আর স্টুডেন্ট ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ এফেক্টস অফ ওয়েস্ট অন দি এনভায়রনমেন্ট, এটা একটা। আর পরেরটা হচ্ছে হেলথ অ্যান্ড সেফটি। বাই প্র্যাকটিসিং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন স্কুলস, students can learn about the proper methods of handling and disposing of waste to protect their health and safety. In practicing waste management in school, students কি করে can learn about the proper methods of handling and disposing waste to protect their health and safety. এবার রিসোর্স কনজারভেশন কি? Students can learn about the importance of resource conservation through waste management practices and how they can help reduce waste in their own lives. স্টুডেন্টসরা কি শিখবে? ইম্পর্টেন্স অফ রিসোর্স কনজারভেশন থ্রু ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড হাউ দে ক্যান হেল্প রিডিউস ওয়েস্ট ইন দেয়ার ওন লাইফস। রিসোর্স কনজারভেশন বলতে যে যে রিসোর্স আছে, ওয়াটার, মিনারেলস, এই রিসোর্সগুলোকে কিভাবে কনজার্ভ করতে হয় এটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট শেখাবে। মানে এটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এডুকেশন দিলে শিখবে। কমিউনিটি ইনভলভমেন্টের গুরুত্ব কি এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে সেটাও এতে বুঝবে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট শুড বি আ কমিউনিটি এফর্ট, অ্যান্ড বাই প্র্যাকটিসিং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্টস ক্যান লার্ন অ্যাবাউট দি ইম্পর্টেন্স অফ community involvement in environmental protection. Next, long term impact. By teaching students about waste management, কি long term impact থাকে in schools, we are helping to develop responsible citizens who understand the importance of taking care of the environment. এই করে by teaching students about waste management কি হয় in schools, we are helping to develop responsible citizens who understand the importance of taking care of environment. Next question. Mention one way in which we can reuse waste. Reuse waste কি কিভাবে? Advantage: cost effective disposal. Dumping waste in low lying areas on the city outskirts is a simple and inexpensive method for waste disposal. কিভাবে আমরা রিইউজ ওয়েস্ট করতে পারি? Dumping waste in low-lying areas on the city outskirts is a simple and inexpensive waste method for waste disposal. এটা তো reuse waste নয়। reuse waste এর কি disadvantage বলতে চেয়েছে? Mention one advantages. Disadvantage: illegal dumping has environmental impacts. Dumping has environmental impacts. It pollutes water bodies like streams, rivers, ponds, lakes, etc. The harmful matters from dumps damage soil quality. Reuse waste এটা আনসার নয়। Advantage of dumping ওয়েস্ট আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ডাম্পিং ওয়েস্টের এটা আনসার। অ্যাডভান্টেজ অফ ডাম্পিং ওয়েস্ট হচ্ছে ডাম্পিং ওয়েস্ট ইন লো লাইং এরিয়াস অন দ্য সিটি আউটস্কার্টস ইজ আ সিম্পল অ্যান্ড ইনএক্সপেন্সিভ মেথড ফর ওয়েস্ট ডিসপোজাল। আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? illegal dumping has environmental impacts. It pollutes water bodies like streams, rivers, ponds, lakes, are the harmful matters
from dumps damage soil quality. এরপরের question কি, how is segregation of waste helpful? It reduces the amount of waste sent to landfills. When waste materials are segregated, recyclable materials can be diverted from the landfill and sent for recycling. এবার segregation of waste helps to conserve resources by reducing the need for new raw materials. Segregation of waste helps to reduce pollution by reducing the amount of waste that ends up in landfills. Landfills are a major source of pollution, emitting greenhouse gases, toxic chemicals and other pollutants into the environment. কি বলছে, segregation of waste কেন helpful? এর কারণ এটা রিডিউস করে অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট সেন্ট টু দ্য ল্যান্ডফিলস। when the waste materials are segregated, recyclable materials can be মানে can be মানে may not be sent to the landfills, rather they can be sent for recycling. আর segregation of waste helps to conserve resources কিভাবে? by reducing the need for new raw materials. Segregation of waste helps to reduce pollution by reducing the amount of waste that ends up in landfills. Landfills are a major source of pollution, emitting greenhouse gases, toxic chemicals, and other pollutants into the environment. Next question. Mention the ways to reuse waste. Composting. Organic waste such as food scraps and food scraps can be composted to create a nutrient rich soil that can be used in gardening and agriculture. Are key ways to reuse waste are key upcycling. It is the process of transforming waste materials into new valuable products of higher value. Upcycling এটা, হ্যাঁ, upcycling হচ্ছে process of transforming waste materials into new products of higher value. Segregated waste supplied to specialized artisans who make utility articles from such material make a living from their skills. Segregated waste কি, supplied to specialized artisan, তাদেরকে দিয়ে দিলে তারা কি করে utility article বানায়, articles from such material and make a living from their skills. Items that are still in good condition can be donated to organizations such as charities and thrift stores. Thrift store মানে THRIFT, thrift store. Stores selling pre-owned items মানে পুরনো জিনিস যারা বিক্রি করে তাদেরকে বলে thrift store. Often clothing at low prices মানে ব্যবহার করা জামা কাপড় কম দামে যারা বিক্রি করে, thrift stores. Next, mention one benefit of composting. Benefit of composting 2024 এর কোনো একটা কোয়েশ্চেনে ছিল। It enriches soil with nutrients and improves its texture, promoting better plant growth, reduces the amount of organic waste that could otherwise end up in landfills. This aids waste management, helps in water retention, making the soil compact and improving its structure, or saves money. How is recycling waste helpful? Reduces the need for new raw materials, thus helping in conserving natural resources such as timber, minerals, and water. এবার মানে রিসাইক্লিং কিভাবে হেল্প করে? ইট রিডিউসেস দ্য নিড ফর নিউ র মেটেরিয়ালস, দাস হেল্পিং ইন কনজার্ভিং ন্যাচারাল রিসোর্সেস। কিভাবে ন্যাচারাল এইভাবে কনজার্ভ করে ন্যাচারাল রিসোর্সেস, টিম্বার, মিনারেলস, ওয়াটার। আর রিসাইক্লিং কি করে? রিডিউসেস দি অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট দ্যাট এন্ডস আপ ইন ল্যান্ডফিলস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস। Reduces the amount of waste that ends up in landfills and associated environmental problems. আর কি করে? Reduces recycling of waste, reduces the emission of greenhouse gases associated with the extraction and processing of raw materials,
emission of greenhouse gases কমিয়ে দেয় associated with the extraction and processing of raw materials. এবার এক্সাম্পল কি, অ্যালুমিনিয়াম ক্যান বি রিসাইকেলড ফ্রম ক্যানস বাই বাইসাইকেলস, কম্পিউটার্স, কুকওয়্যার, wires, cars, planes and other sources. Recycling of waste কিভাবে helpful, reduces the need for new raw materials, thus helping in conserving natural resources যেমন টিম্বার, মিনারেলস আর ওয়াটার। আর কি করে রিসাইক্লিং হেল্প কিভাবে করে, reduces the amount of waste that ends up in landfills and associated অ্যামাউন্ট ল্যান্ডফিলে যে রিডিউসেস দি অ্যামাউন্ট অফ ওয়েস্ট দ্যাট এন্ডস আপ ইন ল্যান্ডফিলস, এটা একটা। reduces the emission of greenhouse gases associated with the extraction and processing of raw materials, emission of greenhouse gases কমায়। তারপরে হচ্ছে এক্সাম্পল, অ্যালুমিনিয়াম ক্যান বি রিসাইকেলড ফ্রম ক্যানস বাই বাইসাইকেলস, কম্পিউটার্স, cans by bicycles, computers, cookware, wares, cars, planes and other sources. অ্যালুমিনিয়াম রিসাইকেল করা যায় ফ্রম ক্যানস, কিভাবে? by bicycles, computers, cookwares, wires, cars, planes and other sources. Next, mention the initiative taken by the government to manage waste, to make it mandatory for all road developers in the country to use waste plastics along with bituminous mixes for constructing roads. এটা ম্যান্ডেটারি করা ফর অল রোড ডেভেলপার্স in the country to use waste plastics along with bituminous mixes for constructing roads. ওয়েস্ট ম্যানেজ ওয়েস্ট কিভাবে করে, টু মেক ইট ম্যান্ডেটরি ফর অল রোড ডেভেলপার্স ইন দ্য কান্ট্রি, কি করা, ইউজ প্লাস্টিক্স অ্যালং উইথ বিটিউমিনাস মিক্সেস ফর কনস্ট্রাক্টিং রোডস। আচ্ছা, প্লাস্টিককে ইউজ করে নিতে বিটিউমিনাস মিক্সের সাথে কনস্ট্রাক্ট করা রাস্তা কনস্ট্রাক্টের জন্য। দিস ওয়াজ ডান টু ওভারকাম done to overcome the growing problem of plastic waste disposal in the country, মানে বিটিউমিনাসের সাথে প্লাস্টিক মিক্স করে রোড বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে গ্রোয়িং প্রবলেম অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ডিসপোজালটা কমে। Next 2022, why there is need for waste management in large metropolitan cities. It will reduce the amount of pollution in cities, it will ensure sanitation in the cities and keep away the spread of the cities from the spread of diseases. Why is composting a safe method of disposal? The waste material is put into a pit. প্রথমে সেফ ডিসপোজাল কেন কম্পোস্টিং, কারণ ওয়েস্ট মেটেরিয়াল ইজ পুট ইনটু আ পিট, পিআইটি পিট, দেন কাভার্ড অ্যান্ড লেফট ফর আ লং পিরিয়ড, পিটের ভেতর দিয়ে ওটাকে ঢাকা দিয়ে অনেকদিন ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্য ওয়েস্ট মেটেরিয়াল ওয়েস্ট মেটেরিয়ালটা ডিকম্পোজড হয়ে যায় ইন্টু বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়াল দ্যাট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ আ ফার্টিলাইজার। এই ওয়েস্ট মেটেরিয়ালটা ডিকম্পোজ হয়ে যায় বায়োডিগ্রেডেবল মেটেরিয়ালে, যেটাকে ব্যবহার করা যায় ফার্টিলাইজার হিসেবে। ওয়াই শুড বি রিইউজ ওয়েস্ট? it is very important as it reduces, মানে রিউজ করা ওয়েস্ট কেন উচিত, তার কারণ it reduces the burden on the resources and can lead to less production of waste materials. বার্ডেন কমিয়ে দেয় আর লিড টু লেস প্রোডাকশন অফ ওয়েস্ট মেটেরিয়ালের প্রোডাকশন কমিয়ে দেয়। হাউ ক্যান ফার্ম ওয়েস্ট বি মেড ইউজফুল? ফার্ম ওয়েস্ট ক্যান বি টার্নড ইন্টু ফার্টিলাইজার্স by the method of composting in which the waste will be put in a pit for a long duration. কি বলছে, ফার্ম ওয়েস্ট ক্যান বি টার্নড ইন্টু ফার্টিলাইজার বানানো যেতে পারে ফার্ম ওয়েস্টকে by the method of composting in which, composting method দিয়ে, যাতে করে the waste will be put into a pit for a long duration. কি ফার্ম ওয়েস্ট ক্যান বি মেড ইউজফুল by
you turned into fertilizer by the method of composting, in which the waste will be put in a pit for a long duration. ওই একই ফার্মের ওয়েস্টকে পিটের ভেতর রেখে দিতে হবে লং ডিউরেশনের জন্য। হাউ ইজ ডাম্পিং অফ ওয়েস্ট হার্মফুল? Dumping of waste can lead to environmental pollution. Dumping can lead to the release of poisonous gases. এবার dumping can give rise to several diseases. Next, mention ways to reduce waste generation at home. The use of plastics should be avoided at home. The biodegradable and non-biodegradable waste should be segregated and should be properly treated. Waste generation at home কিভাবে reduce করা যেতে পারে? Use of plastic should be avoided at home. Biodegradable and non-biodegradable waste কে segregate করা উচিত আর তাদেরকে should be treated treated. Our household waste such as vegetable peels, garden waste can be reduced by making compost. Next question, 2020. ICC 2020, what do you mean by segregation of waste? Segregation of waste means waste from residential or commercial sources must be divided into biodegradable and non-biodegradable. Segregation of waste means separation of waste on the basis of nature: dry waste, solid waste, liquid waste, biodegradable waste, and non-biodegradable waste. They are dumped using different colored garbage bags. Ebar, why is segregation of waste essential before disposal? Segregation of waste is essential because before disposal because it is because unsegregated waste will become the part of landfills and the process of waste management will fail. Key segregation of waste essential before it is a because unsegregated waste will become part of landfills. মানে biodegradable waste part of landfill হয়ে যেতে পারে and the process of waste management will fail. আর quantity of waste বেড়ে যাবে. Why should sewage be treated before disposal? Untreated sewage causes many water related illness like diarrhea. The process of eutrophication takes place due to the introduction of nutrients and chemicals through discharge of sewage. সেই জন্য সিভেজকে সবসময় ট্রিটেড করা উচিত বিফোর ডিসপোজাল. What is the effect of waste accumulation on terrestrial life? টেরেস্ট্রিয়াল লাইফ বলতে মাটির নিচের জিনিসের কি ক্ষতি হয়? আর্থওয়ার্ম অ্যান্ড আদার অর্গানিজমস আর এক্সট্রিমলি সাসেপ্টেবল টু cadmium poisoning. Contaminated air is responsible for edema, OEDAMA, edema, pulmonary changes, and hemorrhage in dogs, cats, and rabbits. Waste accumulated on terrestrial life kiki earthworm or other soil organisms are extremely susceptible to cadmium poisoning. Contaminated air is responsible for edema, edema, pulmonary changes, and hemorrhage in dogs, cats, and rabbits. What are the consequences of water pollution? Many make water pollution may cause illness like diarrhea, can cause serious threat to aquatic life. Benefit of composting এবার conversion of organic waste to valuable fertilizers, reduction of quality of waste. Conversion of organic waste to valuable fertilizers, reduction of quality of waste. Next question, how can recycling of waste help in reducing waste? Explain with examples. Recycling waste turns the wastes into raw materials into and other useful materials. For example, recycled paper can be used to make new paper and box board. Next, how can you as an individual contribute towards waste management? As an individual, we must follow the rule of 3 R's: reduce, reuse, recycle. Ever ICC 2019. What impact does waste accumulation have on the following quality of air around us? Overcrowded urban areas generate excessive waste in the form of large pile of garbage. This accumulated waste releases various pollutants into the air.
Overcrowded urban area generate করে excessive waste in the form of large pile of garbage. This accumulated waste releases various pollutants into the air. Primary pollutants that are emitted directly into the air include carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, and suspended particulate matter, which lead to common air hazards such as acid rain, global warming, and ozone depletion and smog formation. এগুলো তৈরি করে primary pollutants that are emitted directly into the air include CO, SO2, NO, and SPM, which lead to common air hazards such as acid rain, global warming, ozone depletion, and smog formation. Quality of water around us. Industrial plants or manufacturers release various pollutants such as arsenic, lead, mercury into the water bodies, which, when accumulated, pollute the streams, rivers, and oceans, thereby causing serious health hazards in humans as well as the aquatic lives. Quality of water around us. Industrial plants or manufacturers release various pollutants. কি কি রিলিজ করে যেমন arsenic, lead, mercury into water bodies, which when accumulated pollute the streams, rivers, and ocean, thereby causing serious health hazards in humans as well as aquatic lives. Mention two ways in which decomposition of waste in open areas can affect human health. Decomposition of waste in landfills releases various harmful gases such as methane. Decomposition of waste in landfill কি করে প্রচুর মিথেন গ্যাস বেরোতে হেল্প করে, that causes chemical poisoning among any humans. Landfills attract all types of insects and rodents that spread various diseases. Landfills এত এত ইনসেক্ট আর রডেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করে যেগুলো স্প্রেড করে বহু ধরনের ডিজিজেস. What can an individual do to reduce waste at home? Instead of discarding household items, one can reuse the items after repairing and polishing them. ডিসকার্ড করা হাউসহোল্ড আইটেমস এর বদলে আমাদের ক্যান রিউজ দি আইটেমস আফটার রিপেয়ারিং অ্যান্ড পলিশিং দেম. রিপেয়ার আর পলিশ করার আগে ব্যবহার কি ডিসকার্ডিং হাউসহোল্ড আইটেমস ওয়ান ক্যান রিউজ দি আইটেমস আফটার রিপেয়ারিং এন্ড পলিশিং দেম. ডিসকার্ড করার বদলে রিউজ করে নিতে পারে পলিশ করে. Household wastes like vegetable peels, garden wastes can be reduced by making composts. Household waste যেমন vegetable peels, garden waste can be reused by making compost. Used products that do not generate too much waste are eco-friendly and are biodegradable. সেই জিনিসগুলো ব্যবহার করা যেগুলো টু মাচ ওয়েস্ট জেনারেট করে না, যেগুলো ইকো ফ্রেন্ডলি আর বায়োডিগ্রেডেবল. নেক্সট, ওয়াই সেগ্রিগেশন মাস্ট বি ডান বিফোর ডিসপোজাল. সেগ্রিগেশন কেন করা উচিত? ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন বিফোর ডিসপোজাল is crucial. We need to sort waste from various sources to biodegradable and non-biodegradable categories for effective treatment, recycling, and proper disposal, promoting sustainability. শর্ট ওয়েস্ট বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্টকে সোর্সেস টু বায়োডিগ্রেডেবল আর নন বায়োডিগ্রেডেবল ক্যাটাগরিতে ফর এফেক্টিভ ট্রিটমেন্টের জন্য প্রয়োজন, রিসাইক্লিং এর জন্য প্রয়োজন, প্রপার ডিসপোজালের জন্য প্রয়োজন. How has composting proven to be a great help in managing waste? It has led to conversion of organic wastes to valuable fertilizers to increase plant growth. আর কি reduction of quantity of waste to the disposed by the quantity of waste disposed of by the householder. আর কি it is a normal waste disposal system and help nutrients get back into the soil. এটা একটা নর্মাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম যেটা নিউট্রিয়েন্টসকে সয়েল পেতে সাহায্য করে. গিভ আ রিজন ফর দ্য ফলোইং. ট্রিজ মাস্ট বি প্লান্টেড ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস as the trees can
can rest the pollutants and avoid health hazards of the humans. Ki? As trees can arrest the pollutants and avoid health hazards of humans. Avoid করতে পারে আবার tree নাকি? উফ। By which human beings can avoid health hazards and animal population living in and around the industrial belt. মানে যেসব give a reason যে trees reduce বা arrest pollution are trees কি release oxygen and take in carbon dioxide in মানে give out oxygen and take in carbon dioxide, so it makes the human beings and animal who are living in the industrial belts the air মানে it helps people to get pure air, breathe in pure air, but reduces pollution. Next question. Chemical fertilizers must be replaced by organic manure. Chemical fertilizers remain in the soil for a long time, contaminating the topsoil and groundwater, while the organic manure improves the texture of the soil, aids plant growth, and increases the water holding capacity of the soil. Thus, chemical fertilizers must be replaced by organic manure. Next, plastic products must be banned. Cano because they are non-biodegradable and takes hundreds of years to decompose. প্লাস্টিক প্রোডাক্ট হচ্ছে নন বায়োডিগ্রেডেবল আর ওরা 100 বছর সময় নেয় ডিকম্পোজ হতে. If these plastics are ingested by animals, it can lead to death, such as in cattle or marine life. Plastics also cause clogging of drains, soil pollution, and obstruction of sewage system. Plastic কি করে because they are non-biodegradable and takes hundreds of years to decompose. If these plastics are ingested by animals, it can lead to death, such as in cattle or in marine life. Plastics also cause clogging of drains, soil pollution, and obstruction of sewage system. এবার ICC 2018 give a reason as to why there is need for safe waste disposal. Accumulation of waste causes pollution. It gives a bad aesthetic look, attracts insects, and spreads diseases. Next, how can waste be reused? Explain why with an example. Waste can be reused by recycling it and making new products from it. Example, shoes can be made from old tires, water bag can be made from leather. Mention one way in which waste accommodation has an effect on the following. Aquatic এবার কি কি ভাবে এই জিনিসগুলোর উপর ওয়েস্টের এফেক্ট থাকবে? অ্যাকোয়াটিক লাইফের উপর কি এফেক্ট? টক্সিন প্রেজেন্ট ইন ওয়াটার ক্যান কিল aquatic organisms directly by changing the pH level of water, converting the water surface, and causing a reduction in the amount of dissolved oxygen. Aquatic life এর উপর কি এফেক্ট ফেলতে পারে ওয়েস্ট? যে টক্সিনস প্রেজেন্ট ইন ওয়াটার ক্যান কিল অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজমস। মানে if waste get accumulated in water, toxins present in water can kill aquatic organisms directly by changing the pH level of water, covering the water surface with filth, and causing a reduction in the amount of dissolved oxygen. এটা একটা টেরেস্ট্রিয়াল লাইফের উপর কি করতে পারে? when solid waste get decomposed, produce methane gas and carbon dioxide, which are harmful for হিউম্যান সেটেলমেন্টস, মানে মানুষের টেরেস্ট্রিয়াল লাইফ বলতে মানুষ, জন্তু, জানোয়ার, গাছ, মানে পাখি, তাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে? ল্যান্ডস্কেপের উপর কি কি এফেক্ট ফেলতে পারে? ইট রুইন্স দ্য ন্যাচারাল বিউটি অফ দ্য ল্যান্ড, মানে অ্যাস্থেটিক বিউটি অফ দ্য ল্যান্ড, অ্যান্ড provides a home to rats and other disease carrying organisms. আর কিসের উপর ওয়েস্ট এফেক্ট ফেলতে পারে? কম্পোস্টিং, এরোবিক মেথড অফ এবার এইগুলোর উপর হয়ে গেল। এবার কম্পোস্টিং কি? এরোবিক মেথড অফ ডিকম্পোজিং ওয়েস্ট দ্যাট আর মেইন কনস্টিটিউয়েন্ট অফ মিউনিসিপাল গার্বেজ. Composting reduces the volume of waste.
aerobic মানে এয়ার যাতে লাগে। এবার segregation কি? Segregation is the first step to waste management. Waste may be segregated into solid and liquid waste, dry and wet waste, biodegradable and non biodegradable waste. এবার dumping কি? In this process solid wastes are discarded and collected in low lying areas in the outskirts of the cities and towns. Dumping হলো একটা process of disposal of wastes, and in solid process solid wastes are discarded and collected in low lying areas in the outskirts of cities and towns. Next, biomagnification key. Biomagnification is the process by which toxins such as pesticides get progressively concentrated in the tissues of human beings at higher levels in a food chain. বলছে biomagnification হচ্ছে একটা process by which toxins যেমন pesticides get progressively concentrated in the tissues of organisms at higher levels in a food chain. বায়োম্যাগনিফিকেশন একটা প্রসেস বাই হুইচ টক্সিনগুলো যেমন পেস্টিসাইডস গেট প্রগ্রেসিভলি কনসেন্ট্রেটেড ইন দ্য টিস্যুজ অফ দি অর্গানিজমস অ্যাট হায়ার লেভেল আর ইন দ্য ফুড চেইন। এটাকে এক্সপ্লেইন করেও লেখা যায়। It means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. Next, eutrophication কি? It is the process of depletion of oxygen from water. Biomagnification হচ্ছে process by which toxins such as pesticides get progressively concentrated in the tissues of organisms at higher levels in food chain. এটা হচ্ছে biomagnification. It means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. Biomagnification is the process by which toxins such as pesticides gets progressively concentrated in the tissues of organisms at higher levels in the food chain. Eutrophication is a process of depletion of oxygen from water bodies either through natural process or due to human activity. Rain washes away fertilizers from the fields and carries them to the water bodies, and substances run water bodies water bodies as সারফেস রান অফ হিসেবে গিয়ে পৌঁছে জলেতে। ইনক্রিজ লেভেলস অফ নাইট্রেটস অ্যান্ড ফসফেটস এনরিচ দ্য ওয়াটার কজিং অ্যালগাল ব্লুম। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইউট্রোফিকেশন। বলছে process of depletion of oxygen from water bodies either through natural process or due to human activity. Rain washes away fertilizers from the fields and carries them to the water bodies as surface runoffs. The increased level of nitrates and phosphates enrich the water causing algal bloom. This is known as eutrophication. Next, incineration. It is the method of burning the waste to reduce its weight and volume so that it can be disposed easily. Incineration হচ্ছে method of burning the waste to reduce its weight and volume so that it can be disposed easily. The process of waste treatment, which involves the burning of solid waste in a specially designed furnace called incinerator under carefully controlled conditions. কি বলছে? Incineration it's a method of burning the waste to reduce its weight and volume যাতে it can be disposed easily. The process of waste treatment, which involves burning of solid waste in a specially designed furnace called incinerator under carefully controlled conditions. এবার অ্যাসিড রেইন কি? বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস রিলিজেস সালফার ডাইঅক্সাইড and oxides of nitrogen that combine with atmospheric moisture from H2SO4 and HNO3 respectively. When they descend with rainwater, they cause adverse impact on forest crops, fresh waters and soil and result in corrosion of structures such as bridges, monuments and statues. They also affect human health. Acid rain ki burning of fossil fuel releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen that combine with atmospheric moisture from sulfur dioxide are mm,
nitric acid H2SO4. H2SO4 মানে sulfuric acid and nitric acid respectively. When the acid rain ki burning of fossil fuels release sulfur dioxide and oxides of nitrogen that combine to form H2SO4 and HNO3 respectively. এবার when they descend with rainwater, they cause adverse impacts on forest crops, fresh waters and soil, and result in corrosion of structures such as bridges, monuments and statues. They also affect human health. নেক্সট হচ্ছে সিভেজ। সিভেজ কি? দ্য ওয়েস্ট ওয়াটার ডিসচার্জ ফ্রম ডোমেস্টিক প্রেমিসেস লাইক রেসিডেন্স, institutions and commercial establishments is known as sewage. It is the dirty wastewater from household bathrooms, toilets, kitchens, laundries, drains and industries. Sewage কি? The wastewater discharge from domestic premises যেমন residence, ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড কমার্শিয়াল এস্টাবলিশমেন্টকে বলে সিভেজ। এটা ডার্টি ওয়েস্ট ওয়াটার ফ্রম হাউসহোল্ড বাথরুমস, টয়লেটস, কিচেন্স, লন্ড্রিজ, ড্রেনস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। রিসাইক্লিং কি? It involves the collection of used and discarded materials, processing them and making them into new products. Recycling হচ্ছে collection of used and discarded materials, processing them and making them into new products. অ্যাকুইফার কি? দ্য লেয়ার অফ আন্ডারগ্রাউন্ড রক্স দ্যাট হোল্ড ওয়াটার। এটা অ্যাকুইফার, লেয়ার অফ আন্ডারগ্রাউন্ড রক্স টু দ্যাট হোল্ড ওয়াটার। নেক্সট এফ্লুয়েন্টস কি? লিকুইড ওয়েস্ট। লিকুইড ওয়েস্টকে এফ্লুয়েন্ট বলে। প্যাথোজেন কি? মাইক্রো অর্গানিজমস লাইক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ভাইরাস দ্যাট ক্যান কজ ডিজিজেস। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি? হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস প্রাইমারিলি দোজ ইনভলভিং বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস রিলিজ হিট ট্র্যাপিং গ্যাসেস। মাইক্রোঅর্গানিজমস লাইক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ভাইরাস দ্যাট ক্যান কজ ডিজিজেস, এটা হচ্ছে প্যাথোজেন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি? হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস প্রাইমারিলি দোজ ইনভলভিং বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস। যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি প্রাইমারিলি দোজ ইনভলভিং বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস রিলিজ হিট ট্র্যাপিং গ্যাসেস। হিট ট্র্যাপিং গ্যাসেস রিলিজ করে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন ইন্টু দ্য atmosphere. Increased concentration of these greenhouse gases progressively increases the temperature of the earth. Your human activities, primarily those involving burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels release heat trapping gases like CO2, SO2, oxides of nitrogen into the atmosphere. Increased concentration of these greenhouse gases progressively increase the temperature of the earth. এবারের question কি? Methane is an air pollutant that causes greenhouse effect. Name three sources of this gas. Methane source কি? Released from industries which use coal gas. সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোই মিথেন রিলিজ করে যারা কোল গ্যাস ইউজ করে। রিলিজ ফ্রম দ্য ল্যান্ডফিলস, এমিটেড ফ্রম দ্য ন্যাচারাল সোর্সেস সাচ ল্যান্ডফিলসের থেকে মিথেন ল্যান্ডফিল থেকে এমিটেড হয়। মিথেন কোল গ্যাস সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর থেকে এমিটেড হয় যারা কোল গ্যাস রিলিজ করে, আর এমিটেড বাই human activities such as raising of livestock. ও লাইভস্টক রেইজিংও মিথেন গ্যাস এমিট করে। তা লাইভস্টক রেইজিং, ল্যান্ডফিলস আর ইন্ডাস্ট্রিজ উইচ ইউজ কোল গ্যাস, এই সবাই মিথেন রিলিজ করে। নেক্সট ICC 2016 mention two sources of waste: domestic waste, industrial waste, agricultural waste, municipal waste. রোলিং না রটিং ভেজিটেশনও প্রডিউস করে মিথেন। ও কি কি প্রডিউস করে মিথেন? রিলিজ ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ উইচ ইউজ কোল গ্যাস, মিথেন ইজ রিলিজ ফ্রম দ্য ল্যান্ডফিলস, মিথেন ইজ এমিটেড বাই the human activities such as raising livestock, মানে লাইভস্টক মিথেন রিলিজ করে, আর রটিং ভেজিটেশন প্রডিউসেস মিথেন। এবার mention any two sources of waste: domestic waste, industrial waste, agricultural waste, municipal waste. Next question. Mention acha, what are biodegradable waste? Cities are waste that decomposes through the action of bacteria, fungi and other living organisms. Biodegradable waste হচ্ছে waste that decomposes through the action of bacteria, fungi and other living organisms.
এবার ICC 2015, why is waste segregation important? It is necessary for proper waste management and are separately collected in different bins for biodegradable and non-biodegradable products. Why is nuclear waste harmful? Nuclear waste is harmful because of radioactive elements. Nuclear waste is harmful because of radioactive elements. Exposure to these radioactive elements can cause serious health problems. Exposure to the radioactive elements can cause serious health problems. Since radioactive elements remain active for a long time, therefore, it can enter human body through fish and water. Since radioactive elements remain active for a long time, therefore, it can enter human body through fish and water. The radioactive accumulations further damage the tissues, blood cells, and cause cancer. These radioactive accumulations further damage the tissues, blood cells, and can cause cancer. Next, explain briefly how, as a student, you can help in reduction of waste generation. Generation of waste can be reduced by reducing, reusing, recycling of wastes known as 3 R's. Reduction of waste can be reduced by generation of waste can be reduced by reducing, reusing, recycling of wastes known as 3 R's. What is understood by biodegradable waste? Biodegradable wastes are easily broken down by natural processes of decomposition. For example, leaves, burned remains. Key biodegradable wastes are easily broken down by natural processes of decomposition. For example, leaves, burnt remains. মানে ব্লান্ট রিমেন্স, লিভস ব্লান্ট রিমেন্স, এটা একটু দেখতে হবে। স্টেট ওয়ান সোর্স অফ gaseous wastes exhaust from vehicles. Gaseous waste exhaust from vehicles or burning of fossil fuels in factories and thermal power plants, or burning of wheat or rice straw or CH4 মানে মিথেন for cattle sheds। তাহলে gaseous waste exhausts from vehicles or burning of fossil fuels in factories and thermal power plants, or burning of uh, wheat for burning of wheat or rice straw, or methane from cattle sheds। কি থেকে গ্যাসিয়াস ওয়েস্ট বেরোয়? এক্সস্টস ফ্রম ভেহিকেলস, বার্নিং অফ ফসিল ফুয়েলস ইন ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড থার্মাল পাওয়ার প্লান্টস, বার্নিং অফ হুইট অর রাইস স্ট্র। হ্যাঁ, এটাও দেখতে হবে হুইট অর রাইস স্ট্র মানে, অর মিথেন মানে বার্নিং অফ মিথেন, আর মিথেন ফ্রম ক্যাটল শেডস। এই যে ক্যাটল শেড এই যে বললো লাইভ স্টকরা প্রচুর মিথেন এমিট করে, এগুলো সবই হচ্ছে সোর্স অফ গ্যাসিয়াস ওয়েস্ট। এবার ICC 2013, স্টেট দ্য মেইন objective of treatment of gaseous waste: to drain harmful particles and to allow clean air to escape through chimneys। To drain harmful particles, harmful particle drain করা উচিত, allow clean air to escape through chimneys। Name two common diseases caused as a result of gaseous pollution. Asthma, lung cancer are the two common diseases caused as a result of gaseous pollution. What was the cause of following Bhopal gas tragedy? Leakage of methyl isocyanate। Cause of Bhopal gas tragedy: leakage of methyl isocyanate, ISOCYANATE, methyl isocyanate। মিনামাটা ডিজিজ কিভাবে হয়? বাই মার্কারি পয়জনিং। নেক্সট কোয়েশ্চেন, দা কি শের নোবিল ডিসাস্টার, SHERNOBYL, Chernobyl disaster, leakage of nuclear radiation। Next, two sources of domestic waste. Sources of domestic waste is solid waste, food, paper,
rubber, electronics, wood, a Chernobyl disaster. What is the cause of following Bhopal gas tragedy? Leakage of methyl isocyanate, Minamata disease হচ্ছে by mercury poisoning. The Chernobyl disaster, SHERNOBYL, leakage of nuclear radiation এর জন্য হয়েছে। এটা বলছে পেজ নাম্বার 197 অল ইন ওয়ান জিওগ্রাফিতে বইটাতে আছে। নেক্সট, টু সোর্সেস অফ ডোমেস্টিক ওয়েস্ট, সলিড ওয়েস্ট একটা সোর্স, food, paper, rubber, electronics, wood, metal, scrap, glass, plastics, old tires, furniture, toys. Municipal solid waste, commonly known as trash and garbage, including food waste that is discarded by the household. এবার লিকুইড ওয়েস্ট কি কি? সিওয়েজ, কেমিক্যালস, ডিটারজেন্ট ওয়াটার, ফ্যাট, অয়েল অর গ্রিস। ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই ওয়েস্ট কি? ড্রাই ওয়েস্ট অফ দ্য হাউসহোল্ড আর প্লাস্টিক, paper, wood, glass, metals. Wet waste ki? They are biodegradable kitchen wastes like fruit and vegetable peels, tea leaves, eggshells, meat and bones. Food scraps, leaves, flowers. These are sent for composting to the landfills or compost pits. বলছে ওয়েট ওয়েস্ট কি? এটা অর্গানিক ওয়েস্ট, এটা বায়োডিগ্রেডেবল কিচেন ওয়েস্ট লাইক ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল পিলস, tea leaves, eggshells, meat and bones, food scraps, leaves, flowers. These are sent for composting to the landfills or compost pits. এবার biodegradable and non-biodegradable waste কি? Biodegradable wastes include kitchen waste, paper, human waste, waste from slaughterhouse or sludge. Biodegradable wastes include kitchen waste, paper, human waste, waste from slaughterhouse, sludge. Next, non-biodegradable wastes of the household include plastic, metals, and glasses. Next, ব্লু বিন কি? এটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কস পেজ নাম্বার 290 তে আছে। ব্লু বিন রিসাইক্লেবলস, ডিপ গ্রিন ড্রাই পেপার, লাইট গ্রিন কম্পোস্টেবলস, রেড বিন আদার ওয়েস্ট। ব্লু 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 বিন মানে জাল হাউস হচ্ছে রিসাইক্লেবলস। গ্রিন ড্রাই পেপার, গ্রিনটা কোন কার কে জানে, বোধহয় সমিয়ার বোধহয় গ্রিন। ডিপ গ্রিন ড্রাই পেপার, লাইট গ্রিন কম্পোস্টেবলস, রেড বিন আদার ওয়েস্ট। তাহলে ব্লু রিসাইক্লেবল, ডিপ ড্রাই পেপার, light green, deep green, dry paper, light green, compostables, red bean, other wastes. What do you mean by spoilage of landscape? Solid wastes are disposed of in nearby open dumps on the outskirts of settlements. As these wastes begin to decompose, এবার what do you mean by spoilage of landscape? Solid wastes are disposed of in nearby open dumps on the outskirts of settlements. As these wastes begin to decompose, pathogenic bacteria, virus, fungi, and other diseases causing microorganisms grow and multiply in them. These wastes contaminate the environment, polluting water, soil, and air. They seep underneath the ground and contaminate groundwater reserves. Spoilers of landscape बोलते कि वो जो solid wastes are disposed in nearby open dumps on the outskirts of the settlement. As these wastes begin to decompose, pathogenic bacteria, virus, fungi, and other disease-causing organisms grow and multiply in them. These wastes contaminate the environment, polluting water, soil, and air. They seep underneath the ground and contaminate groundwater reserves. Next, mention any one impact of water pollution. Increased levels of nitrates and phosphates enrich the water, causing algal bloom, that chokes the water body. This is known as eutrophication. Next, mention one impact of water pollution. Increased level of nitrates and phosphates enrich the water, causing algal bloom that chokes the water body. This is known as eutrophication. When the algae
dies and settles at the bottom of water, the bacteria that decomposes it uses up all the oxygen. This results in high biological oxygen demand that leads to suffocation and death of all aquatic organisms. Next, two all-in-one geography page number 201 দেখতে পারতে পারো এটার আনসার টু এক্সাম্পলস অফ রিইউজিং materials the Nekchad's rock garden NEK নেক চাঁদ CHAND চাঁদ NEK নেক মানে এনি সিকের বদলে এনিকে নেক ঘাড় নেক চাঁদ মানে ঘাড় চাঁদ ঘাড় চাঁদ পাথর বাগান ঘাড় চাঁদ পাথর বাগান নেকচাঁদ রক গার্ডেন at Chandigarh created from waste such as bottles, glasses, bangles, tiles, ceramic pots and electrical waste and broken pipes. Next, how recycling is beneficial. Recycling is processing the waste into raw materials usable in other materials. যাই হোক recycling of waste helps conserve the natural resources that otherwise would be used by manufacturers. Recycling helps reduce pollution that may result from disposal of various waste materials. For example, baggage মানে residue of sugarcane is used for manufacturing paper. এবার method of waste recycling page number 201 from all in one book. Paper recycling. The waste paper which are produced from households, offices, schools are used to make new fresh paper. Pieces of wood from furniture industry, used and disposed cloth are also recycled. প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কিভাবে হয় প্রসেস অফ রিকভারিং স্ক্র্যাপ অর ওয়েস্ট প্লাস্টিক্স from cities and reprocessing them into useful products like soft drink bottles and casted into plastic chains and plastic chairs and tables. কি বললো process of recovering scrap of waste plastics from cities and reprocessing them into useful products like soft drink bottles casted into plastic chairs and tables. Next, car recycling কি dismantled car and its spare parts crushed into a big steel cube and other steel products made from it. নেক্সট ব্লু বিন কি সলিড ওয়েস্ট গ্লাস কি গ্রিন বিন তাহলে ব্লু মানে জাল হাউস সলিড এটা ভিনা ভার্গাভায় আছে ওটা ছিল ফ্র্যাঙ্কসের ওই লাইট গ্রিন ডিপ গ্রিন লাইট গ্রিন বোধহয় ইয়ে কি বলে লাইট গ্রিন বোধহয় এই যে লাইট গ্রিন কম্পোস্টেবলস ডিপ গ্রিন ড্রাই পেপার ব্লু বিন রিসাইকেলেবলস রেড বিন আদার ওয়েস্ট আর এখানে এটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কস পেজ নাম্বার 290 এবার পেজ নাম্বার 317 ভিনা ভার্গাভাই হচ্ছে ব্লু মানে জাল হাউস সলিড মানে একদিকে ব্লু হলো রিসাইক্লেবল আবার ব্লু সলিড এখানে ডিপ লাইট বলে কিছু নেই এখানে আবার গ্রিন হচ্ছে গ্লাস এখানে ডিপ গ্রিন ড্রাই পেপার ওখানে হলো আবার গ্লাস আবার প্লাস্টিক ইয়েলো আর রেড হলো মেটাল রেড হলো ক্রিমিনাল টু এটা মেটাল প্লাস্টিক ইয়েলো ইয়েলোটাকে জানি না গ্রিন হচ্ছে গ্লাস গ্রাস গ্রিন আচ্ছা এটাকে নেমন এইভাবে বানিয়ে নিলে হয় recyclables are blue bean dry paper are deep green compostables are light green and other wastes are red bean
আর ব্লু বিন আর সলিড, blue beans are all solid, green beans are all glass, yellow beans are all plastic, red beans are all metals. এবার glass is green, plastic is yellow, blue is solid, red is metal. এটা বলে দিচ্ছি ভিবজিওর তো ব্লু, তো প্রথমটা হচ্ছে ভিবজিওর, এইভাবে এখানে করেছি বি জি ওয়াই, ওটা বাদ দিয়ে আর, মানে সলিড গ্রিন প্লাস্টিক মেটাল, ভিআইবি জিওয়াই ও আর। তাহলে বি কি, বিতে প্রথম আসছে সলিড গ্রিন প্লাস্টিক মেটাল, ভিআই বি দিয়ে সলিড ভিব, জি দিয়ে গ্রিন মানে গ্লাস, সরি সলিড গ্লাস প্লাস্টিক মেটাল, সলিড গ্লাস প্লাস্টিক মেটাল, সলিড গ্লাস প্লাস্টিক মেটাল, BGYR, solid glass plastic metal. Two examples of recycling materials. Converting, page number 318, Vinavargava, converting old pieces of cloth into dolls, cushion covers, and doormats. Converting old pieces of cloth into dolls, cushion covers, and doormats. Making new notebooks from unused pages of old notebooks, making new notebooks from unused pages of old notebooks, reusing old tires, tin can glass bottles, reusing old tires, tin can glass bottles. um, Next, fly ash from power plant is used as cement substitute. Bricks are made from fly ash. Next, how oil refineries contribute to water pollution. Page number 282, France. Oil has a tendency to spread on water and finally it affects diffusion of oxygen in water. Oil is also able to choke the gills of fishes and affect their respiration. This oil is harmful for crabs, egg-laying turtles, snails, oysters, and seabirds. Seabirds ingest a lot of oil while cleaning the oil stuck in their feathers. This oil have poisonous effect on them. এবার পেজ নাম্বার 279, France. Warm water discharged from oil refineries, nuclear reactors, power plants, factory cooling systems adversely affect aquatic species. Warm water discharged from oil refineries, nuclear reactors, power plants, factory cooling systems adversely affect aquatic species. Next, need for waste management to protect environment and human life. Toxic wastes such as radioactive wastes, industrial wastes, oil spills, medical wastes, pesticides, fluoride waste, plastics are very harmful for all living organisms present on earth. Toxic wastes such as radioactive wastes, industrial wastes, oil spills, medical wastes, pesticides, fluoride waste, plastics are very harmful for all living organisms present on earth. Next, page number 283, pranks. পেস্টিসাইডস কি ক্ষতি করে, রিটার্ডেশন অফ মেন্টাল গ্রোথ, ব্লাইন্ডনেস, ম্যালিগনেন্সি। মার্কারি কি করে, মিনামাটা ডিজিজ। রেডিও অ্যাক্টিভ পলিউশন কি করে, লিউকেমিয়া, পুয়ার ফার্টিলিটি, ডিফেক্টিভ লিমস। রেডিও অ্যাক্টিভ পলিউশন। এয়ার পলিউশন কি করে, পালমোনারি ডিজিজ। কার্বন মনোঅক্সাইড কি করে, অ্যাসফিক্সেশন আর উইকনেস। আর সালফার ডাইঅক্সাইড কি করে, ব্রিদিং প্রবলেমস। ওজোন কি করে, পালমোনারি এডিমা। পালমোনারি এডিমা মানে O3 পালমোনারি এডিমা তৈরি করে। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড কি করে, পালমোনারি হ্যামারেজ।
O3 হচ্ছে পালমোনারি এডিমা, NO2 করে পালমোনারি হ্যামারেজ, হাইড্রোকার্বনস কি করে লাং ক্যান্সার, আদার ওয়াটার পলিউশন কি কি করে ব্রঙ্কাইটিস, কলেরা, ডিসেন্ট্রি, টাইফয়েড, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রাইটিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস আর জন্ডিস মানে হেপাটাইটিস। These diseases can destroy the ecological balance, food chain of all kinds, food chain and the root cause of all kinds of diseases. So waste management is essential for our health and for maintaining the aesthetic look of the environment. Next, DDT is the most widespread man-made pollutant in the environment. How textile industry contribute to pollution? DDT কি বলছে most widespread man-made pollutant in the environment। এটা এমনি একটা ইনফরমেশনের জন্য লিখেছি, শর্ট কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিতে পারে। এরপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাউ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ কন্ট্রিবিউট টু পলিউশন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্টস discharged from textile factories cause severe water pollution, thereby leading to accumulation of toxic materials in water and endangering the aquatic lives. What is e-waste? E-wastes are a growing menace. Growth in IT and communication sectors communication sectors enhance the use of electronic equipments. Upgradation of electronic products like mobile and computers is forcing as well as tempting consumers to discard the old ones and purchase the devices with advanced features. E-wastes are a growing menace. Growth in IT and communication sectors enhance the use of electronic equipments. Upgradation of electronic products like mobile and computers is forcing as well as tempting consumers to discard the old ones and purchase the devices with advanced feature. How is carbon monoxide harmful to human life? Small amount of carbon monoxide causes headache, large amount causes death. Carbon monoxide is lethal to fish and insects. Carbon monoxide interferes with the respiration of fish. এবার মিথেন কি করে? মিথেন greenhouse gas that comes from cattle sheds, swamps, coal mines, decomposition of vegetable matter. মিথেন একটা greenhouse gas that comes from cattle sheds, swamps, coal mines, decomposition of vegetable matter. এবার chlorofluorocarbons কি করে? Refrigerators and air conditioners release chlorofluorocarbons to the environment, and these chlorofluorocarbons deplete the ozone layer of the atmosphere. This ozone layer protects the earth from the harmful effect of UV rays, and depletion of ozone layer uh, can cause depletion of ozone layer skin and eye ailments in humans. Depletion of ozone layer causes skin and eye ailments in humans. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide are greenhouse gases. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These are greenhouse gases that are mostly emitted by the industries. These gases are responsible for acid rain. This acid rain is responsible for scaring buildings and monuments, corroding metals, and turning soil and water acidic। কি বলছে SO2 আর NO2 are greenhouse gases that are mostly emitted by the industries. These gases are responsible for acid rain. This acid rain is responsible for scarring buildings and monuments, corroding metals, and turning soil and water acidic। এবার smog কি? Smoke plus fog equals to smog. Smog causes respiratory problems. Smog becomes poisonous when it contains sulfur dioxides of nitrogen and ozone. Sulfur dioxide, oxides of nitrogen and ozone. Next, water pollution and oil spills key. Thin layer of oil on the surface of the water is called
Oil slick. Oil spills occur due to leakage in submerged oil pipelines, wars, accidents, refinery operations, offshore oil drilling, loading operations at the dock, and when ships clean their tanks. When ships clean their tanks, oil spills cause irreparable damage to the marine ecosystem. Oil spills adversely affect fishing and tourism. কি বলছে? অয়েল স্পিলস কি কি ক্ষতি করে? অয়েল স্পিলস অকার ডিউ টু, মানে কিভাবে হয়? ডিউ টু লিকেজ ইন সাবমার্জড অয়েল পাইপলাইন্স, আর it occurs during oil spills occurs during wars, during accidents in refinery operations, during offshore oil drilling, আর লোডিং অপারেশনস অ্যাট দ্য ডক, মানে যখন লোডিং হয় ডকেতে তেল তখন, অ্যান্ড ওয়েন শিপস ক্লিন দেয়ার ট্যাঙ্কস। Oil spills cause irreparable damage to the marine ecosystem. Oil spills adversely affect fishing and tourism. Marine birds, mammals, fishes perish completely. Oil being sticky mass prevents birds from flying and chokes their respiratory system. Oil sticky হওয়ার জন্য prevents birds from flying and chokes their respiratory system. এবার এয়ার পলিউশন কি? অ্যাসিড রেইন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ওজোন ডিপ্লেশন, স্মগ ফরমেশন। এয়ার পলিউশনের জন্য অ্যাসিড রেইন হয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হয়, মানে এয়ার পলিউশনের কারণ অ্যাসিড রেইন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ওজোন ডিপ্লেশন, স্মগ ফরমেশন। এবার ওয়াটার পলিউশন কি কিভাবে হয়? মিনামাটা ডিজিজ, মানে ওয়াটার পলিউশনের জন্য কি কি হয়? মিনামাটা ডিজিজ, ফর মার্কারি পয়জনিং, ইউট্রোফিকেশন, মিউনিসিপ্যাল সিওয়েজ, অয়েল স্পিলস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, লিচিং অফ পলিউটেন্টস ফ্রম গার্বেজ ডাম্পস। এবার বায়োম্যাগনিফিকেশন and soil pollution কি? Biomagnification means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. Increasing concentration of various toxic substances along the food chain. Toxic effluents from industries, they are deposited in tissues of terrestrial plants and animals. Next, effects of pollution on terrestrial lives. Earthworms and other soil organisms are extremely susceptible to cadmium poisoning. Earthworms and other soil organisms are extremely susceptible to cadmium poisoning. এবার extraction of species are consequences, extinction of species are consequences of pollution. এটা কোথাও আছে ফ্র্যাঙ্কসের পেজ নাম্বার 281 যে এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন স্পেসিস পলিউশনের জন্য। প্লাস্টিক প্রেজেন্ট ইন গার্বেজ গেটস ইনজেস্টেড বাই কাউস, pigs and other animals, causing damage to their respiratory tracts, ulceration of stomach and growth problems and premature deaths. Fluorides have reportedly caused diarrhea, weight loss, lowered fertility, and reduced uh, pro- weight, weight production in cattle. Reduced milk production in cattle হবে। Meal production in cattle. Fluoride contamination takes place through forage crops. FORAGE. Fluoride contamination takes place through forage crops. If these crops are eaten continuously, they cause fluorosis. Air contamination cause edema, pulmonary diseases and hemorrhage in cats and dogs. Air contamination cause edema, pulmonary diseases and hemorrhage in cats and dogs. Next, vultures, the most indispensable scavenger birds, are facing extinct, are getting extinct. A veterinary drug, diclofenac, present in carcasses of animals, prove fatal for birds. A veterinary drug,
called diclofenac present in carcasses of animals prove fatal for birds. So, diclofenac was banned in 2006 after it was found that vultures were consuming it and dying. এবার effect of pollution on marine মানে vultures were becoming indirect consumers of this drug diclofenac because these drugs are given to the animals, and when these animals die they are being eaten by the scavengers bird vulture, and because of this they are dying. That's why diclofenac, this drug, has been stopped. Next, effect of pollution on marine life. When water contaminating excess salts are discharged into rivers, the water becomes brackish, which affects fish and aquatic animals. In aquatic ecosystem, cadmium can cause bioaccumulate in mussels, oysters, swam. In aquatic system, cadmium can bioaccumulate in cadmium can bioaccumulate in mussels, 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 oysters, shrimps, 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 lobsters, and fish. Freshwater organisms are thus more susceptible to cadmium than saltwater organisms. Freshwater organisms are thus more susceptible to cadmium than saltwater organisms. DDT, the most widespread man made pollutant in the environment, is fatal to fish. The toxic metals like lead, arsenic, copper, cadmium, mercury, and nickel are harmful to marine life. Next, to effectively manage waste, people must follow general guidelines. Kiki, segregation at source, biodegradable and non-biodegradable. এবার reduce, reuse, recycle. Reduce কি reduce harmful articles like poly bags by replacing them by cloth bags and paper bags. Household wastes like vegetable peels, garden waste can be reduced by making compost. Use of eco-friendly sources of energy like solar heaters and solar cookers to reduce waste. Use washable napkins instead of paper napkins, এটা গেল reduce. এবার reuse, converting old cloth into dolls, cushion covers, doormats, making new notebooks from unused pages of old notebooks, reusing old tires, tin cans, glass bottles. Fly ash from power plants can be used as cement substitute. Bricks are made from fly ash. Fly ash also used for making roads and filling up low-lying areas. Recycle key. Paper recycling, car recycling, e-waste recycling. তাহলে এইভাবে হলো reduce, reuse, recycling কি কিভাবে। এবার composting কি, vegetable peel, garden waste, quantity can be reduced by composting. Proper disposal ki, dispose of hazardous waste like batteries and electronics to prevent environmental harm. Use cloth bags instead of plastic bags when shopping, while shopping. But donate, sell, and exchange items. Educate people and participate in cleanup drives. এবার methods of composting কি, making compost without oxygen anaerobic, with oxygen aerobic. Anaerobic ki less prone to odor production but less developed. Anaerobic p expensive causes, না না anaerobic মানে এয়ার ছাড়া less prone to odor production but less developed. আর এরোবিক হচ্ছে এক্সপেন্সিভ একদিকে আর একদিকে কজেস ওডার মানে এয়ার লাগে। অ্যাডভান্টেজেস অফ কম্পোস্টিং,
Conversion of organic waste into valuable fertilizers. Conversion of organic waste into valuable fertilizers. Recycling organic waste কিভাবে হয়? Compost improves texture of soil. Compost aids plant growth. Compost increases water retentive capacity of the soil. Composting is a natural waste disposal system. এবার incineration কি? Waste is burnt at high temperature to destroy contaminants. Incineration can reduce waste volume, produce heat energy, and generate electricity. Next chapter, soil. Which of the following pairs of soils display similar characteristics in terms of their color and texture? Laterite red, same texture and red color due to the presence of iron oxide. Next question, name the soil that is found in large parts of Ganga plain, alluvial soil. Give two properties of alluvial soil which helps it to produce a variety of crops. Alluvial soil is fertile because it is rich in magnesium, lime, iron, potash, humus. Alluvial soil has good water retentive capacity, making it ideal for the growth of multiple crops. Alluvial soil has good water retentive capacity, making it ideal for the growth of multiple crops. Next question, what is meant by soil erosion? Soil erosion refers to the removal of topsoil by wind, water, and human activities. Name two agents of soil erosion. Wind and water are the two agents of soil erosion. এইবার mnemonic. Black Aishani loves Imli, Potash, Mithun, Chakraborty, hates Priyangshu Hor. মানে black soil rich in black soil is rich in iron, no sorry, rich in aluminium. Black Aishani aluminium. Black soil is rich in aluminium. Imli মানে iron. পটা মানে পটাশ, মিঠুন মানে ম্যাগনেসিয়াম, চক্রবর্তী কার্বনেট, অ্যান্ড হেডস প্রিয়াংশু হোর মানে হেডস ফসফরাস হিউমাস। তাহলে ব্ল্যাক ঐশানী লাভস ইমলি পটা মিঠুন চক্রবর্তী হেডস প্রিয়াংশু হোর মানে ব্ল্যাক সয়েল রিচ ইন black soil is rich in aluminium, lime, তারপর আয়রন, পটাশ, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বনেট, and poor in phosphorus and humus. Next, red pota imli hates neely. Red pota imli hates neely মানে red soil is rich in iron, মানে red pota মানে red soil is rich in potash and iron. Red soil is rich in potash and iron. Red pota imli hates neely are poor in nitrogen and lime. Neely nitrogen lime. তাহলে red pota imli hates neely. Next, alluvial কি? মোস্তাক ক্লাভস ইন্ডিয়া পটাশ হাওড়া হেডস প্রিশান উদ্দিন। মোস্তাক ক্লাভস মানে মুস্তা মানে alluvial soil is rich in magnesium, mustak magnesium, loves lime, India iron, potassium, Howrah humus, and poor in phosphorus and nitrogen Prishanuddin. তাহলে মোস্তাক loves India potash Howrah heads by India পটা হাওড়া হেডস প্রিশানুদ্দিন। এবার ল্যাটারাইট। Laterite soil is rich in iron, poor in potash, lime, and magnesium. মানে ললিত loves ইমলি,
hates potash, lime, and magnesium. Potalima. Lalit loves Imli, hates Potalima. Lalit loves Imli, hates Potalima. মানে Lalit laterite soil is rich in iron and lime, poor in potash. না, sorry, Lalit loves Imli. Lalit মানে laterite soil is rich in iron আর hates Potalima মানে poor in potash, lime and magnesium. মানে Lalit loves Imli, hates Potalima. আর red pota Imli hates Ili. Next, give reason for the following. Soil conservation is the need of hour. It is necessary to maintain soil fertility and prevent desertification. It is necessary to maintain soil fertility and prevent desertification. Loss of topsoil due to intensive farming has led to unproductivity. Loss of topsoil due to intensive farming has led to unproductivity. It has caused poor crop yield in many parts of India, including the fertile Indo Gangetic plains. Loosening of soil leads to extensive sheet erosion, especially in the hill slopes. কি বলছে loss of topsoil due to intensive farming has led to unproductivity. It has caused poor crop yield in many parts of India, including the fertile Indo-Gangetic plains. Loosening of soil leads to excessive seed erosion, especially in the hill slopes. Next, landslides may also cause siltation in dam reservoirs or choke the flow of river and cause it to overflow. Key loss of topsoil due to intensive farming has led to unproductivity. It has caused poor crop yield in many parts of India, including the fertile Indo-Gangetic plains. Loosening of soil has led to excessive sheet erosion, especially in the hill slopes. Pulverization কি breaking of solid material into small pieces or powder. Pulverization, breaking of solid material into small pieces of powder. যাই হোক, কেন সয়েল কনজার্ভ করার প্রয়োজন সেটাই বলছে। টপ সয়েল হচ্ছে লস অফ টপ সয়েল হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু ইন্টেন্সিভ ফার্মিং হ্যাজ লেড টু unproductivity. It has caused the poor crop yield in many parts of India, including the fertile Indo-Gangetic plains. Loosening of soil leads to excessive seat erosion, especially in the hill slopes. Landslide may also cause siltation in dams, reservoirs, or choke the flow of river and cause it to overflow. The southern slopes of Sivalik Range in Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of forest cover and thus highly dissected by seasonal streams called chos. কি বলছে southern slopes of Shivalik range in Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of forest cover and thus highly dissected by seasonal streams called chos. On the steep slopes of Western Ghats, clearing of forest for hydroelectric projects, townships, coffee or tea plantations, roads, bridges has led to severe soil erosion. Next, overgrazing of sheep and goats leads to removal of vegetation and pulverization of soil. Next, red soil has poor water retention capacity. Due to its porous nature and lack of clay content, red soil has poor water retention capacity. Next, laterite soil is infertile. Cano as essential materials are leached due to heavy rainfall. Laterite soil has high iron content, aluminium, and leaks essential nutrients like potash, magnesium, lime. As essential materials are leached due to heavy rainfall, a laterite soil has high iron, aluminium, and lacks essential nutrients like potash, magnesium, lime.
Lalit loves Imli, hates Potalima. How is black soil formed? Black soil is formed due to weathering of volcanic rocks. In the Deccan Plateau region, multiple layers of solidified basalt sheets have been eroded to form black soil. A black soil is formed due to weathering of volcanic rocks. In the Deccan Plateau region, multiple layers of solidified basalt sheets have been eroded to form black soil. Next, how is black soil able to return moisture for a long period? মানে retain moisture. Sorry, how is black soil able to retain moisture for a long period? Due to its fine texture and high clay content, black black clay helps in absorbing, storing water becomes sticky when it is wet. When dry, it hardens and forms deep cracks which allow air, sunlight, and water to seep through. Thus, it is known as self plowing soil. Black soil is able to retain moisture for a long period due to its fine texture and high clay content. Black soil helps it's a clay content. Black soil helps in absorbing and storing water, becomes sticky when it is wet. When dry, it hardens and forms deep cracks which allow air, sunlight, and water to seep through. Thus, it is known as self plowing soil. Mention any two minerals present in black soil. Aluminium and iron are two minerals present in black soil. Next, ICAC 2024. One which shapes a helps in soil conservation, afforestation helps in soil conservation. Overgrazing, mining, and shifting cultivation harms soil. একটা যেটা সয়েলকে কনজার্ভ করতে হেল্প করে সেটা অ্যাফরেস্টেশন, আর যেটা ক্ষতি করে সেটা হচ্ছে ওভারগ্রেজিং, মাইনিং আর শিফটিং কাল্টিভেশন। এবার হোয়াই ব্ল্যাক সয়েল ইজ গুড ফর কটন? ব্ল্যাক সয়েল ইজ সুটেবল বিকজ ইট রিটেইনস ময়েশ্চার effectively, which is essential for cotton plants to thrive in dry conditions. Its self plowing capacity reduces the need for frequent tillage, making it ideal for the cultivation of cotton. Being of volcanic origin, it is rich in potash, iron, magnesium, carbonates, calcium. ব্ল্যাক সয়েল মানে ব্ল্যাক আইসানি ছিল না, ব্ল্যাক আইসানি লাভস ইমলি পটা মিঠুন চক্রবর্তী হেডস প্রিয়াংশু ঘোষ। সেই জন্য ব্ল্যাক সয়েল ইজ সুটেবল বিকজ ইট রিটেইনস ময়েশ্চার এফেক্টিভলি, which is essential for the growth of cotton plants to thrive in dry conditions. Its self-ploughing capacity reduces the need for frequent tillage, making it ideal for the cultivation of cotton. Are being of volcanic origin, it is rich in potash, iron, magnesium, carbonate, calcium. Black soil has an aerated structure that supports healthy root growth, ensuring that the cotton plants receive adequate oxygen. Next, difference between Uttarakhand and alluvial soil of Uttarakhand and alluvial soil of West Bengal. Alluvial soil of Uttarakhand, it is coarse grained and porous, which makes it less compact and more prone to water loss. Our West Bengal alluvial soil, it is fine grained and compact, which helps in better water retention and storage. Next, alluvial soil in Uttarakhand, it is less fertile due to lower organic matter at limited replenishment by river deposits. Alluvial soil in West Bengal is highly fertile because of regular silt deposition by rivers in the deltaic region. About difference between alluvial soil of Uttarakhand, mostly found in inland regions away from river deltas.
alluvial soil of West Bengal found in deltaic and coastal regions, especially near Ganges Delta. Next, difference between transported soil and residual soil. Formed XC2. Transported soil formed XC2. It is carried away from its place of origin by running water, wind, or glaciers, deposited far from the parent rock formed by the denudation and doesn't develop a well defined profile. Residual soil in situ remains at the location of its formation directly over the parent rock. It has a well drained profile formed by weathering, making it rich in minerals. মানে difference between transported soil মানে ex situ আর in situ মানে residual soil. Carried away from its place of origin by running water, wind, or glaciers, remains at the location of its formation directly over the parent rock. Are deposited in transported soil by XC2, deposited far away from the parent rock formed by denudation and does not develop a well defined profile. It has a residual soil kit has a well defined profile formed by weathering, making it rich in minerals. Next, laterite soil. How formed? Laterite soil is formed through the process of leaching, where essential minerals are washed down. Essential minerals are washed down the soil profile due to heavy rains. This process leaves the topsoil infertile. The formation occurs in regions experiencing alternate wet and dry seasons, high temperature, and intense weathering. How can laterite soil be made productive? Laterite soil can be made productive by the use of fertilizers and providing enough water for irrigation. The addition of lime helps to improve its fertility and suitability for cultivation. Next, where is laterite soil found? Laterite soil is found in the summits of eastern and western Ghats, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Karnataka, Assam, Maharashtra. Which of the following helps in soil conservation? Afforestation. Two causes of soil erosion in India. Running water causes seat erosion, reel erosion, gully erosion, splash erosion. Soil erosion can be caused by wind. Hill slopes, especially the steeper areas, are more prone to erosion than flat, level surface. Human induced causes like deforestation, mining activities, and wrong agricultural practices, যেমন shifting cultivation, lack of crop rotation, has resulted in soil erosion. Overgrazing of livestock is another cause for soil erosion. Next, contour plowing in hilly areas. কন্টুর প্লাবিং ইন হিলি এরিয়াস একটা কারণ সয়েল ইরোশনের জন্য কন্টুর প্লাবিং ইন হিলি এরিয়াস না, না, এটা বোধহয় সয়েল ইরোশন আটকাবার জন্য কন্ট্রোল প্লাবিং ইন হিলি এরিয়াস, প্লান্টিং অফ ক্রপস ইন হরাইজন্টাল রোজ along the same height instead of up and down the hill slope. This helps to hold rainfall, preventing washing away of sediments. হ্যাঁ, কিভাবে সয়েল ইরোশন আটকানো যাবে? কন্ট্রোল প্লাবিং ইন হিলি এরিয়াস, planting of crops in horizontal rows along same height instead of up and down the hill slope. This helps to hold rainfall, preventing washing away of sediments. Soil conservation method hilly area ki terraced farming is practiced to conserve soil. Broad and flat strips are cut on hill slopes to grow crops. Broad terraced farming is practiced to conserve soil. Broad and flat strips are cut on hill slopes to grow crops. ICAC 2023 এর এবার most widespread soil of India, alluvial soil. Two soil conservation methods in arid regions, arid বা dry regions. কি windbreaks or shelter belts. Windbreaks are rows of trees or shrubs planted perpendicular to the direction of prevailing wind.
In arid regions, windbreaks help to reduce uh, e- uh, mm, soil erosion. এবার মালচিং কি, MULCHING, মালচিংও একটা সয়েল কনজারভেশন মেথড ইউজড ইন এরিড রিজিয়ন্স, covering the soil surface with organic and inorganic materials to protect the soil from wind and water erosion. In arid regions, mulching can reduce evaporation, increase soil moisture retention, and prevent soil erosion. এবার loss of soil cover can be counterbalanced by growing more trees and grass to bind the soil and prevent it from being eroded. Ever terracing can also be practiced. Terracing helps reduce water runoff and soil erosion, increasing soil's water holding or water retaining capacity. এবার আবার characteristics of black soil, এখানে black আইশানি loves ক্যাল মানে সিএল, ক্যাল মানে ক্যালকাটা, ইমলি, পটা, মিঠুন চক্রবর্তী অ্যান্ড হেডস প্রিয়াংশু হোল. And the characteristics of black soil, it is black in color as it is formed from weathered lava rocks. It is a clayey soil that is rich in calcium, iron, potash, magnesium carbonate. Black soil has high water. A black soil has high water. mm, Key black soil has high water holding capacity, which makes it suitable for growing crops with areas having low rainfall. It has a fine grained texture, and when it becomes wet, it is sticky and pliable. When it dries out, it becomes hard and forms deep cracks, which helps in air circulation. This characteristic feature causes a kind of self ploughing. Black soil is prone to erosion when it is bare, as its fine texture makes it susceptible to wind and water erosion. However, when it is covered with vegetation, it is able to resist erosion. Next, name the soil found in the summits of eastern and western Ghats, laterite soil, and it is suitable for dry farming. Red soil is suitable for dry farming. Name the soil that varies in texture. Alluvial soil. Geographical reason for the farming. Terrace farming is an ideal soil conservation method for hilly areas. Terrace farming helps to prevent soil erosion by showing down the flow of water, slowing down the flow of water. Terrace farming helps to prevent soil erosion by slowing down the flow of water and reducing the velocity of the runoff. It reduces the amount of soil that is washed away during heavy rains and prevents the loss of nutrients and the organic matter of the soil, thus maintaining soil fertility. Terrace farming is practiced to conserve soil. Broad, flat strips are cut on hill slopes to grow crops. Low mud walls are built along the edges of the terraces. It is known as contour budding. এবার খাদার soil preferred over ভাঙ্গার soils কেন? Because খাদার soils are formed by the deposition of fine silt and clay during floods, hence they are more fertile than bhangar soils, which are formed from old alluvium and often are deficient in nutrients. খাদার আর ভাঙ্গারের তফাৎ. খাদার is found in deltas and along the banks of river in its floodplains. ভাঙ্গার কি? Alluvium is found 30 meter above flood level in river terraces. এবার foothills of Himalayas have been affected by soil erosion. এই খাদার ভাঙ্গার আরো কোথা থেকেও দেখতে হবে. Older alluvium, ভাঙ্গার খাদার নিউয়ার alluvium. আর ভাঙ্গার পাওয়া যায় ফাউন্ড 30 মিটার অ্যাবাভ ফ্লাড লেভেল ইন রিভার টেরেসেস, খাদার পাওয়া যায় ফাউন্ড ইন দ্য ডেল্টাস অ্যালং দ্য ব্যাঙ্কস অফ দ্য রিভার ইন ইটস ফ্লাড প্লেন্স. এবার আরে কোয়েশ্চেন,
Foothills of Himalayas have been affected by soil erosion. Cano. The Himalayan foothills face soil erosion due to deforestation caused by agricultural agriculture, grazing, and infrastructural development. The protective dense forests which once existed have now been cleaned, cleared, exposing soil to heavy rainfall and flowing water, leading to increased erosion. Deep slopes and intense rainfall in the Himalayan foothills makes the soil highly vulnerable to erosion. When there is a torrential downpour in the hilly regions, the steep slopes stimulate the erosive power of the rain, causing the topsoil to loosen up. যেই প্রচন্ড জোরে টরেনশিয়াল ডাউনপোর হয় হিলি রিজিয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইরোশন সয়েল ইরোশন বেড়ে যায়, loosen up, eventually resulting in the removal of the entire topsoil cover. This is known as sheet erosion and is common in bare and deforested slopes such as Himalayas and Nilgiri hills. Name the soil suitable for the growth of rice. Alluvial soil or clayey loam is suitable for the growth of rice. Largest producer of rice in India, West Bengal. Next, name the ICC 2020. Name the parent rock that contributes to the formation of soil. Red soil. Red soil is formed by the weathering of old igneous metamorphic rocks such as granite and genesis. Next question, how does red soil get red color? Because this soil is composed of high iron content. Gradually this iron gets oxidized, giving red color to the soil. Because this soil is composed of high iron content, gradually this oil iron gets oxidized, giving red color to the soil. Name the following a soil that occurs in situ and is good for cotton crop. Black soil. Soil that is formed due to high temperature and heavy rainfall. Laterite soil. With reference to alluvial soil, two types of alluvial soil are young khadar and old bhangar. Next, an area where alluvial soil is found. Mainly it is found in riverine plains of North India and deltaic coastal strip of eastern coastal plains. An area where alluvial soil is found, mainly it is found in riverine plains of North India and deltaic coastal steppe of eastern coastal plains. Next, coastal alluvium is found along the eastern and western coasts of India. Deltaic alluvium is found in Ganga Brahmaputra Delta and Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Coastal alluvium is found along the eastern and western coasts of India. Deltaic alluvium is found in Ganga Brahmaputra Delta and Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri rivers. Next, mm, inland alluvium is found in the plains of Ganga and its tributaries in Punjab, Haryana, UP, Bihar. True, two crops that grow in alluvial soil rice, wheat, cotton, oilseed, sugarcane in West Bengal and Assam. This soil is found. Define residual soil. It is the soil which is formed in situ weathering of due to in situ weathering of parent rock. Residual soil মানে হচ্ছে in situ soil. It is the soil which is formed due to in situ weathering of parent rock. Residual soil ই বোধহয় দেখতে হবে, যাই হোক। টু ক্রপস দ্যাট গ্রো ইন ল্যাটারাইট সয়েল রাবার, কফি, ক্যাশিউ, ট্যাপিওকা, টি, সিঙ্কোনা, কোকোনাট, প্যাডি। ল্যাটারাইট সয়েলে কি কি ভালো হয়? রাবার, কফি, ক্যাশিউ, রাবার, টি, কফি, ক্যাশিউ, ট্যাপিওকা, সিনকোনা, কোকোনাট, প্যাডি। এবার ল্যাটারাইট সয়েল ইজ আনসুটেবল ফর গ্রোয়িং সিরিয়ালস অর পালসেস। Two agents of soil erosion water, wind, humans. এবার running water, rainfall and runoffs, particularly in monsoon season, lead to washing away of topsoil. Types of soil erosion by running water,
sheet, reel, or gully splash. Sheet erosion, reel erosion, gully erosion, splash erosion. Human induced causes की deforestation, agricultural practices like thumbing and slash and burn, overgrazing of livestock, mining. এগুলো হচ্ছে হিউম্যান ইনডিউসড কজেস। এবার উইন্ড, সয়েল ইরোশন বাই উইন্ড occurs on extensive flatlands which are subjected to windy dry season. Faulty methods of agriculture, shifting cultivation, lack of crop rotation, wrong methods of plowing lead to soil erosion. Wind ki soil erosion by wind occurs on extensive flatland which are subjected to windy dry season. Faulty methods of agriculture are একটা কারণ। Shifting cultivation, lack of crop rotation, wrong methods of plowing lead to soil erosion. এবার গভর্নমেন্ট মেজার্স কি কি? রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারেন্টি অ্যাক্ট, এগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট মেজার্স। মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারেন্টি অ্যাক্ট, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা।